Welcome back to Liakat's IELTS, and today I'm going to discuss basically about IELTS General Writing Task 1, which is about letter writing. আর হচ্ছে আজকে আমরা জানবো যে আমরা তো সবাই জানি যে লেটার টাইপস মানে IELTS রাইটিং বা লেটার রাইটিং আপনার সাধারণত 3 ধরনের হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ ফর্মাল, সেমি ফর্মাল, ইনফর্মাল. Now, the thing is, I'm going to discuss in this video, or I would like to say in this class today or session today, which is the 8 rules of letter tone. মানে the language যে use করবেন, এখন language এর মধ্যে formal, semi formal বা grammatical ways of writing কি কি ধরনের variations হতে পারে. Let's just আমি এটাকে একটু elaborate way তে যাব বা 8টা ways এ যাব. That is, first one is personal pronouns. Personal pronouns use যখন যেমন I, you, আমরা সবাই তো personal pronouns জানি, যেটা হচ্ছে যে formal lettere avoid personal pronouns where possible, like could the volume of the music be decreased versus could you decrease the volume of the music. দেখেন personal pronouns use করেছে no. Then semi-formally use personal pronouns are not depending on what you are trying to say. এখানে আপনি ইউজ করতে পারেন could you decrease the volume of music. আপনার এখানে ফর্মালও থাকলো, আবার কিছুটা ইনফর্মাল ওয়েও ইউজ করতে পারলেন. Then informal, you can use personal pronouns. Wow, এখানে দেখেন can ইউজ করেছেন instead of using could, would, কারণ could আর would formal letters এ বেশি ইউজ হয়, because it's a way of conveying your message or talking with someone in a polite sense by showing proper respect to it. Then the number 2 is directness. মানে হচ্ছে directly কিভাবে ইয়ে করবেন. Formal এ less direct, semi formal এ more or less. মানে semi কথাটার মানে বুঝবেন যে আধো আধো, ঠিক আছে. It will be like half formal, half informal, combination of it. Informal এ more direct. Then active and passive sentences. Active and passive sentences মানে হচ্ছে আপনার মোড একটা হচ্ছে নিজের মাধ্যমে লেখা বা হচ্ছে সরাসরি বলে দেওয়া, জাস্ট নরমালি সেন্টেন্স আই ইট রাইস এরকম. আবার প্যাসিভ মোডে যদি বলি রাইস ইজ ইটেন বাই মি, মানে এরকম আর কি. এটা নরমালি আমি বোঝানোর জন্য বললাম. ফর্মাল ইজ মোর প্যাসিভ সেন্টেন্সেস, সেমি ফর্মাল ইজ মিক্স অফ ইট. ইনফর্মাল হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সেস, মানে সরাসরি আপনি ইনভলভ. এটাতে আপনি একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, ফর্মালে হচ্ছে পোলাইটে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা যে হ্যাঁ আপনি পড়ছেন, আচ্ছা এই সেন্সে যে আপনি যখন লিখতে যাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমি জানি যে এটা আপনি অবশ্যই এটা একটা ভালো কাজ করেছেন, বাট এই জিনিসগুলো পরিলক্ষিত বা এটা ওভার ল্যাক হয়ে গেছে বা নজরে আসেনি. আর আমরা অ্যাক্টিভে বলে হ্যাঁ ওই সমস্যা তো ছিল, এরকম টাইপের, ঠিক আছে. And then let's go with the next one, which is modal verbs. আপনার could আর would আমি যেটা বলেছি ইউজ হয় অনেক. সেমি ফর্মালে মিক্স অফ অল, ইনফর্মালে can and will. Now word choices. Use the fanciest words such as purchase, decrease, মানে যেগুলো সাধারণত আপনারা ইউজই করেন না, ঠিক আছে, আমরা নর্মালি কমনলি ইউজ করে থাকি না. So এরকম আর কি fancy words. Semi formal, both of them mixture. Informal, pick up, turn down, buy, it, like this. The noun and verb যদি আপনারা ইউজ করেন, ফর্মালে use the noun form is possible. দেখেন noun ফর্মটা আমি যেটা বলেছিলাম যে আপনার ফর্মালে নাউনটা বেশি ইউজ হয়, ইনফর্মালে ভার্বটা বেশি ইউজ হয়. Make a complaint and I complain, or I'm complaining about. Request, ask. Requirement, need. Recommendation, recommend.
সাজেশন, সাজেস্ট, ইনভিটেশন, ইনভাইট। ফর্মালে আপনার নাউন্স ইউজ হয় and হচ্ছে আপনার ইনফর্মালে ভার্বস ইউজ হয়। Now let's go with the contractions. Contractions এ আপনার ফর্মালে আপনার কন্ট্রাকশনস এ লেখা যাবে না, সেমি ফর্মালেও আপনার কন্ট্রাকশনস কে অ্যাভয়েড করতে হবে, বিকজ ইউ নিড টু কিপ some peace about formal things. Then informally, yes, you can use contractions. Adverbs, use adverbs to soften language, such as kindly, quite. Soften মানে হচ্ছে আপনার ভাষাটাকে একটু, মানে হচ্ছে যে বলে না ভদ্র ভাষা টাইপের, ওরকম টাইপের, যে আপনি বুঝাচ্ছেন যে আপনি তাকে রেসপেক্ট করছেন এবং আপনি চাচ্ছেন যেন আপনার দিকে সদয় হয়, বিনয় হয়, এরকম বিনয়ের সাথে। ইনফর্মালে you can use whatever, like it's like a common way, frank style of writing, easygoing, keeping in your comfort zone, and you are just going on bashing on it. That's all, like very really pretty, like that. So these are the 8 rules or tones that you might need to consider. You might not, you need to consider while you are writing your letter.